ಹಾಯ್ ಮಕ್ಕಳ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಪರಮಾಣು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Let us look at atomic theory today. So you can pause the video and imagine an atom for a while. 1 second ವಿಡಿಯೋನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಪರಮಾಣು ಹೇಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. An atom can be imagined in various ways, right? So today we are going to see what are all the atomic models that scientists have put across and what is their contribution towards the current model. ಇವತ್ತು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾದರಿಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ರು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾದರಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡೋಣ. Here you can see various atomic models, right? Let us pick few of these and look at it today. ಇವತ್ತು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರಮಾಣು ಮಾದರಿಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಡು ಬರ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದನ್ನ ನಾವು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನೋಡೋಣ. Let's start with Dalton's model. Dalton ಮಾದರಿಯಿಂದ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. Here the atom is more like a sphere. ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಾಣು ಗೋಳದಂತಿದೆ. According to this model, atom is indivisible and indestructible. ಈ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾಣುವು ಅವಿನಾಭಾವ ಮತ್ತು ಅವಿನಾಶವಾಗಿದೆ. Let's move on to Thomson's atomic model. ಥಾಮ್ಸನ್ ರವರ ಪರಮಾಣು ಮಾದರಿಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ. Let's look at the model here. ಇಲ್ಲಿರೋ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಿ. Here an atom consists of a positively charged sphere and the electrons are embedded in it. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಮಾಣುವು ಧನಾತ್ಮಕ ಅಂಶವಿರುವ ಗೋಳವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಹುದುಗಿರುತ್ತವೆ. The negative and positive charges are equal in magnitude. So the atom as a whole is electrically neutral. ಋಣಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಧನಾತ್ಮಕ ಆವೇಶಗಳು ಸಮಪರಿಮಾಣದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಪರಮಾಣುವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ತಟಸ್ಥವಾಗಿದೆ. Now let us look at Rutherford's atomic model. Rutherford ರವರ ಪರಮಾಣು ಮಾದರಿಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ. Rutherford designed an experiment wherein fast-moving alpha particles were made to fall on a thin gold foil. Rutherford ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಆಲ್ಫಾ ಕಣಗಳನ್ನು ತೆಳುವಾದ ಚಿನ್ನದ ಹಾಳೆಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. Based on Thomson's plum pudding model, Rutherford predicted that most of the alpha particles would pass straight through the gold foil. This is because the positive charge in the plum pudding model was assumed to be spread out throughout the entire volume of the atom. Therefore, the electric field from the positively charged soup would be too weak to significantly affect the path of the relatively massive and fast-moving alpha particles. ಥಾಮ್ಸನ್ನ ಪ್ಲಮ್ ಪುಡಿಂಗ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಲ್ಫಾ ಕಣಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಹಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಿದರು. ಪ್ಲಮ್ ಪುಡಿಂಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಧನಾತ್ಮಕ ಆವೇಶವು ಪರಮಾಣುವಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಘನಫಲದಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಧನಾತ್ಮಕ ಆವೇಶದ ಸೂಪ್ ನಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷೇತ್ರವು ತುಂಬ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಆಲ್ಫಾ ಕಣಗಳ ಹಾದಿಯ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪರಿಮಾಣ ಬೀರಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. The results of the experiment, however, were striking. While almost all of the alpha particles passed straight through the gold foil, a few alpha particles deflected. Let us look at it in a while. This hence questioned the Thomson's atomic model. ಈ ಪ್ರಯೋಗದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿವೆ. ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಫಾ ಕಣಗಳು ಚಿನ್ನದ ಹಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಹಾದು ಹೋದರೆ ಕೆಲವು ಆಲ್ಫಾ ಕಣಗಳು ವಿಚಲನೆಗೊಂಡಿತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಈ ಪ್ರಯೋಗವು ಥಾಮ್ಸನ್ ಪರಮಾಣು ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿತು. Now let us look at Rutherford's atomic model. Even before we look at the atomic model, let us see how he arrived at it by looking at gold foil experiment results. Here you can see the setup wherein this is the source of the alpha particles. Here is the beam of alpha particles moving towards the gold foil, and here is the detector. So here you can see observations and interpretations of this experiment. Let us look at the first observation. Most alpha particles travel through the foil undeflected. If you can see, most of the alpha particles are traveling without deflecting through the gold foil and arriving here. What is the interpretation? The atom is mostly empty space. If you can see here, most of the space is just empty. Let us look at the second observation. Some alpha particles are deflected by small angles. If you can see here, you can see that some alpha particles are deflecting only with a small angle, at a small angle. What is the interpretation? The nucleus is positively charged, as is the alpha particle. One understood that the nucleus is positively charged, as is the alpha particles, and that is why it is able to deflect the alpha particles. Let us see the third observation. Occasionally, alpha particles travels back from the foil. If you can see here, some of the alpha particles deflected completely. Let us look at the interpretation. The nucleus carries most of the atom's mass. So they understood that the nucleus is the place wherein most of the mass is concentrated. ಈಗ ನಾವು ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ರವರ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಾಯಿಲ್ ಪ್ರಯೋಗದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನು ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದ ತೀರ್ಮಾನಗಳೇನು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ಮೂಲ ನೋಡಬಹುದು, ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಬಹುದು, ಚಿನ್ನದ ಹಾಳೆಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದು, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು. ಮೊದಲನೇ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನೇ ವೀಕ್ಷಣೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಆಲ್ಫಾ ಕಣಗಳು ಚಿನ್ನದ ಹಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಹಾದು ಹೋದವು. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲ ಕಿರಣಗಳು ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಚಲಿಸಿ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ತೀರ್ಮಾನ ಏನಪ್ಪಾ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪರಮಾಣುವಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಳ ಖಾಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಕೆಲವು ಆಲ್ಫಾ ಕಣಗಳು ಹಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ಸಣ್ಣ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚಲನಗೊಂಡವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಕೆಲವೊಂದು ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಸಣ್ಣ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚಲನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದ್ದೇನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪರಮಾಣುವಿನ ಧನಾತ್ಮಕ ಅಂಶವು ಕಡಿಮೆ ಜಾಗವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ಷಣೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಆಲ್ಫಾ ಕಣಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ಭಾಗವು ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದ್ದೇನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪರಮಾಣುವಿನ ರಾಶಿಯು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅದು ಒಂದು ಕಡೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. Even before we look at Bohr's atomic model, let us look at the drawbacks of Rutherford's model. ಬೋರ್ ರವರ ಪರಮಾಣು ಮಾದರಿಯನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ರವರ ಪರಮಾಣು ಮಾದರಿಯ ನ್ಯೂನತೆಯನ್ನು ನೋಡುವ. Revolution of electrons in circular orbits are not stable. Electron will accelerate and lose energy in the process and fall into the nucleus. ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಸುತ್ತುವುದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ವೇಗವರ್ಧನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗೆ ಬೀಳುವುದು. ಪರಮಾಣುಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ನಿಜವಲ್ಲ. In order to overcome the objections raised against Rutherford's model of the atom, Niels Bohr put across few postulates. Let us look at those. Rutherford ರವರ ಪರಮಾಣು ಮಾದರಿ ವಿರುದ್ಧ ಬಂದಂತಹ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ನೀಲ್ಸ್ ಬೋರ್ ರವರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಮರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟರು.
Only certain special orbits known as the discrete orbits of electrons are allowed inside the atom. ಪರಮಾಣುವಿನಲ್ಲಿ ವಿಭಕ್ತ ಕಕ್ಷೆಗಳೆಂಬ ವಿಶೇಷ ಕಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಷ್ಟೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಇರಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. While revolving in discrete orbits, the electrons do not radiate energy. ವಿಭಕ್ತ ಕಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವಾಗ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊರಸೂಸುವುದಿಲ್ಲ. Let us now look at the summary of the concept that we just learned through a video. ಈಗ ನಾವು ಕಲ್ತಿರೋದರದ್ದು ಸಾರಾಂಶ ನೋಡೋಣ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ. What is stuff made of? It was around 440 BCE that Democritus first proposed that everything in the world was made up of tiny particles, surrounded by empty space. 440 BCEಯಲ್ಲಿ ಡೆಮೋಕ್ರಿಟಸ್ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. And he even speculated that they vary in size and shape, depending on the substance they compose. He called these particles atomos, Greek for indivisible. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅಟೋಮೋಸ್ ಎಂದು ಕರೆದರು. ಅಟೋಮೋಸ್ ಎಂದರೆ ಅಭೇದ್ಯ. His ideas were opposed by the more popular philosophers of his day. Aristotle, for instance, disagreed completely, stating instead that matter was made of 4 elements: earth, wind, water, and fire. And most later scientists followed suit. ಇದನ್ನು ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಕೂಡ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ವಸ್ತುಗಳು ನೀರು, ಭೂಮಿ, ಬೆಂಕಿ ಮತ್ತು ಅನಿಲದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Atoms would remain all but forgotten until 1808, when a Quaker teacher named John Dalton sought to challenge Aristotelian theory. Whereas Democritus's atomism had been purely theoretical, Dalton showed that common substances always broke down into the same elements in the same proportions. He concluded that the various compounds were combinations of atoms of different elements, each of a particular size and mass. ಡಾಲ್ಟನ್ ರವರು ಅವರ ಪ್ರಯೋಗದ ಮೇರೆಗೆ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಧಾತುಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು. That could neither be created nor destroyed. Though he received many honors for his work, as a Quaker, Dalton lived modestly until the end of his days. Atomic theory was now accepted by the scientific community, but the next major advancement would not come until nearly a century later, with the physicist J.J. Thomson's 1897 discovery of the electron. In what we might call the chocolate chip cookie model of the atom, he showed atoms as uniformly packed spheres of positive matter, filled with negatively charged electrons. ಜೆ.ಜೆ. ಥಾಮ್ಸನ್ ರವರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ನಂತರ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಪುಡಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ನೀವು ಈ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದಂತೆ ಈ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಗೋಳದಲ್ಲಿ ಋಣಾತ್ಮಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಹುದುಗಿರುತ್ತದೆ. Thomson won a Nobel Prize in 1906 for his electron discovery, but his model of the atom didn't stick around long. This was because he happened to have some pretty smart students, including a certain Ernest Rutherford, who would become known as the father of the nuclear age. While studying the effects of X-rays on gases, Rutherford decided to investigate atoms more closely by shooting small, positively charged alpha particles at a sheet of gold foil. Under Thomson's model, the atom's thinly dispersed positive charge would not be enough to deflect the particles in any one place. The effect would have been like a bunch of tennis balls punching through a thin paper screen. But while most of the particles did pass through, some bounced right back. ಥಾಮ್ಸನ್ ರವರ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲು ಹೋದ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ರವರು ಅದನ್ನು ತಪ್ಪೆಂದು ಸಾಧಿಸಿದರು, ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಆಲ್ಫಾ ಕಣಗಳು ಅಣುವನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲಿಸಿದವು. Suggesting that the foil was more like a thick net with a very large mesh. Rutherford concluded that atoms consisted largely of empty space, with just a few electrons, while most of the mass was concentrated in the center, which he termed the nucleus. ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದದ್ದೇನೆಂದರೆ ಪರಮಾಣುವಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಳ ಖಾಲಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಧನಾತ್ಮಕ ಅಂಶವು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅವರು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಎಂದು ಕರೆದರು. The alpha particles passed through the gaps,
but bounced back from the dense, positively charged nucleus. But the atomic theory wasn't complete just yet. In 1913, another of Thomson's students by the name of Niels Bohr expanded on Rutherford's nuclear model. Drawing on earlier work by Max Planck and Albert Einstein, he stipulated that electrons orbit the nucleus at fixed energies and distances. ನೀಲ್ಸ್ ಬೋರ್ ಅವರು ಈ ಹಿಂದಿನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿದರು. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ವಿಭಕ್ತ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಷ್ಟೇ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯ. Able to jump from one level to another, but not to exist in the space between. Bohr's planetary model took center stage. Though we have followed this model for long, there has been so many discoveries since then. Try to find the current atomic model by yourself. ಈ ಮಾದರಿಯ ನಂತರ ಅನೇಕ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳು ಹೊರಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾದರಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.